Okay, now apha phambi kwethu sinike indoba we're given that sine of 35 degrees equals OP. Now to express the following in terms of OP. Okay, now eyoqala ithi cos of 70 degrees. So lena ngizakubonisa uba ungayenza ngendlela eziyi-2. Obviously ngoku sisadilishana ne-compound angles ne-double angles. So ngizakubonisa uzasebenzisa njani compound angles zakho, or kule case lena ngizakubonisa also ungasebenzisa ne-double angles to simplify lena. Okay, now into sayenza sawuthi cos of 70 wenziwa ngubani? Wenziwa ngu-35 plus u-35. Why ndizawukhetha u-35? Because ndiphiwa phasa ndiphiwa i-angle ekuthiwa ngubani? Ku-35. So ndizathi ku-35 degrees plus u-35 degrees. 35 degrees plus 35 degrees ngubani? Ku-70 degrees. Fine. Now i-compound angle lena, okay? So since the compound angle formula ka cos of an angle plus an angle. So xa si-expanda la nto iba ngubani? Iba ngu-cos of 35 degrees times cos of 35 degrees minus sine of 35 degrees times sine of 35 degrees. Cos of the angle times cos of the angle minus sine of the angle yokuqala times sine of the angle yokuqala. Okay, yes, being sorry. Okay, and then emveni koko siyabona uba le nto ngu-cos squared 35 degrees minus ngapha sinabani sino sine squared 35 degrees. I'm sure so far icaca. Okay, now into sozamuyenza indoba sitshintshe lo cos squared into sine squared, because apha sinikwe usine of sine 35 equals b. So akho ndlela sam expressa ngayo cos in terms of b. So masimtshintshe la cos ebe ngusine. So sayazi uba sina identity pha kwi-trigonometry ethi sine squared of an angle plus cos squared of an angle equals 1. Okay, so if you try to sine squared simse ngapha sawushiyekelwa ngu-cos squared kwelicala sino 1 minus sine squared of a. Alright, so sayazi uba cos squared of an angle equals 1 minus sine squared. So siye phayana sithi sayazi cos squared of 35 ngubani? Ku-1 minus equals to 1 minus sine squared of 35 minus sine squared lobe khona kakade 35 degrees. So which means apha sinabani sino 1 minus bani 1 minus 2 sine squared 35 degrees. Okay, degrees phana. Okay, and then this equals to sino 1 minus u2 usine bekuthiwa ngubani? Ngu-b. So usine squared ngubani? Ngu-b squared. Usine squared usine 35 ngu-b, which means usine squared 35 ngubani? Izaba ngu-b squared. Okay, and then promisile ndoba ungakwazi uyenza nangohlobo lwesibini or uyenze ngohlobo the second way yoyenza lento. Singathi cos apha cos of 2 times u35 degrees. 2 times 35 degrees ngubani? Ku-70. Now siyabona uba lena yintoni? Yi-double angle. Okay, yi-double angle. And then this equals to cos squared xa we-expanda using i-formula zakho ze-double angle. Cos of 2 times an angle, so gonna be cos squared 35 degrees minus sine squared 35 degrees. So yabona bayibuyela back to as last stage besikuso phayana. Okay, then also change last cos squared 35 test sizakubonisa nizakubonisa into yoba ungayenza le nto ngohlobo ngendlela ezimbini. Zoyi-2 ezindlela ze-right, either yenze ngale okanye ngalena. Okay, minus sine squared 35, sorry jonda ibhala u-a ngoku minus, okay, sine squared 35. Okay, and then ngula 1 minus 2 sine squared 35 1. Okay, which equals to substitute OP endaweni ka-sine. So sayazi basaba nabani 1 2 endaweni ka-sine sisebe squared la sine, so izaba ngubani? It's amazing, so amazing.